ஹலோ காய்ஸ் ஹவ் யூ ஆல். ஆக்சுவலி நாட்டு நடப்பு நிறையா இருக்குது. நம்ம நியூஸ் டேக் பண்ணுறதுக்கான காரணமே என்ன? நம்ம முக்கியமான நியூஸஸை பார்க்கணும், நார்மலைஸ் பண்ணணும். நியூஸை கன்சியூம் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் தான் நியூஸை பார்ப்பாங்க, அப்படி கிடையாது. நியூஸ் வாட்சிங் கேன் பி ஃபன், இட் இஸ் எசென்ஷியல். இன்ஃபேக்ட் ஒரு டேட்டா கூட இருக்குது, நிறையா பெண்கள் வந்து நியூஸை பார்க்குறது இல்லை. ஈவன் தோ எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் ஒரு ஃபீமேல் ஆங்கராச்சும் இருக்காங்க. ஆனால் ஏன் உமன்ஸ் வந்து நியூஸை கன்சியூம் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு ஒரு ஐ திங்க் பல்கி சர்மா நினைக்கிறேன், அவங்க தான் ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. வெரி சேட் திங். ஃபைனான்ஷியல் அண்டு சோஷியல் அவேர்னஸ், உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குது, உங்கள் என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் என்ன இருக்குது, அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தேவை. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் என்னென்ன நடக்குது, முக்கியமான நியூஸஸ்லாம் அட்லீஸ்ட் என்ன பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக அதை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். லைக் சில விஷயங்கள் ரொம்ப மொக்கையாக பேசுனா கால் அவுட் பண்ணலாம், தப்பாக பேசுனா கால் அவுட் பண்ணலாம், சரியான ரிப்ளை சொன்னால் கைத்தட்டி சிரித்து வி கேன் என்கரேஜ் தேம். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. எனி டைப் ஆஃப் நியூஸு, அது நேஷ்னல் ஆகட்டும் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகட்டும். ஸோ நியூஸ் பார்க்குறத நார்மலைஸ் பண்ணணும். அதுவும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து சோகால்டு சொல்லப்படுற லெகசி மீடியாவை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நாட் என்டையர் லெகசி மீடியாஸ் வாட் யூ கால் காம்ப்ரமைஸ்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு சில பேர் ஒரு சில இஷ்யூஸை கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணுறாங்க. பட் வாட் எவர் வி கெட் ஓகே. அடுத்தது நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிள். கமல் ஹாசன் சொன்ன லாங்குவேஜ் கான்ட்ரவர்சி, இது என்ன பஞ்சாயத்து, ஏது தலைமை என்ன சொன்னால், அதுக்கு ஏதாவது பேக்கிங் இருக்கா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நியூஸ் ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். என்னென்ன நியூஸ் எந்த மாதிரி கவர் பண்ணியிருக்குன்னு முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் அங்கேருந்து வாட் ஆர் த அதர் அப்படி சொல்கிறது, வேறு என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரிலாம் அதை கவர் பண்ணியிருக்காங்கிறத மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் சாட்ஜிபிகிட்ட ஒரு ப்ராப்பராக வாட் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் எ லாங்குவேஜ், அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன, கிராமர் என்ன, எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் உருவாக முடியும், அப்புறம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் என்ன, அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கெட் டு தி ஷோ. பார்த்தீங்களா, டேரெக்டாக ப்ரோ கர்நாடகா குரூப்பு டிமாண்ட்ஸ் பேன் ஆன் தக் லைஃப். அப்பா வரேன். So this protest is against actor Kamal Haasan's Thug Life movie. Pro-Kannada groups are staging protests. Activists urge that cinema halls not to screen Kamal Haasan's movie. Activists have said that they won't allow the release of Kamal Haasan's movie Thug Life. Pro-Kannada groups are demanding the complete ban on this movie. Remember, this comes after Kamal Haasan's remark that Kannada was born out of Tamil, after which there has been anger amongst the Kannada groups. The pro-Kannada groups are continuing their protests against actor Kamal Haasan's movie Thug Life. In fact, they have urged the cinema halls to not to screen Kamal Haasan's movie. They have clearly said that they won't allow the release of Thug Life movie. Super. My colleague Sagai Raj is now joining us with more details on this. Sagai, give us more details about the protest that is being staged by the pro-Kannada groups against Kamal Haasan, and what are the demands that are being raised by them? If you notice that the pro-Kannada activists are protesting against Kamal Haasan's statement on Kannada, where he has made a statement stating that when Kannada born from Tamil, and the pro-Kannada activists took this as an insult and derogatory, and they are protesting against him, demanding apologies. And after Kamal Haasan said that he will not apologize, now the pro-Kannada activists have reached out. தலைவனுக்கு இருக்கு கட்சி பார்த்தீங்களா, நான் தப்பு பண்ணால் அப்பாலைஸ் பண்ணிக்கிறேன், நான் தப்பு பண்ணலன்னு நம்புறேன், அதனால் நான் அப்பாலைஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டாப்புல. அதெல்லாம் தனி கட்சி இருங்க. ஏங்க எத்தனை வருஷமாக இந்த மாதிரி பிரச்சனையை பஞ்சாயத்தை பார்த்துங்கிறாப்புல. அதுக்கு ஒரு மீ கூட பார்த்தாங்க, இல்லை ஆண்டவரை போய் மன்னிப்பு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீம் செமையாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ஆக்சுவலி கார்த்தி அவர்கள் நம்ம ஊரில் ஒரு இஷ்யூ அங்கே போகுது, சென்சிட்டிவ் டாபிக் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, லட்டை பற்றி சொன்னதுக்கு அவர் உடனே அப்பாலஜைஸ் பண்ணதாகட்டும், இல்லை மோகன்லால் அவர்கள் எம்புரான் படத்துக்கு அவுட்ரீச் வந்தப்போ உடனே அப்பாலஜைஸ் பண்ணதாகட்டும், கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம். அப்பாலஜைஸ் பண்ணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஏன்னா கிச்சா சுதீப் சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணார். அப்போ அஜய் தேவ்கன் வந்து நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி தான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசியிருந்தார். அப்புறம் ஏன் உங்கள் படம் நீங்கள் ரேஸ் பண்ணிங்கலாம் பேசியிருந்தார். ரொம்ப அழகாக. மேபி நான் பேசினது டிரான்ஸ்லேஷன் உங்களுக்கு தப்பாக வந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கலாம், நம்ம வேணால் பேசுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ட்விட்டர்லேயே பப்ளிக்காகவே தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசின அஜய் தேவ்கன் மேபி அப்படி ஆகிருக்கலாம், சாரிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து முடிச்சுக்கிட்டாப்புல, டோன் பண்ணிட்டாப்புல. ஸோ அப்படி தான் இருக்கணும். சும்மா எடுத்தோடனே ஓகே ஒருத்தன் சென்டிமெண்ட்டை ஹர்ட் பண்ணிடுச்சு, ஓகே சாரி.
the pro-Canada activists have reached out all theater owners, requesting them to not screen Thug Life, and if they try to do that, they will. By them. Activists have reached. இல்லை பியூட்டின்னு தெரியுமா கைஸ், கர்நாடகாவில் ரீசெண்டாக வந்து எந்த படமே ஓடலையாம். அதாவது ஜான்வரிக்கு அப்புறம், இந்த நியூ இயருக்கு அப்புறம் பெரிய படங்கள்னு எதுவுமே ஓடலையாம். இப்போ உபேந்திரா மாரி படங்கள் அவங்களாம் ஹை பட்ஜெட்டில் ப்ரொப்பகண்டா, ஐ மீன் ஒரு இடத்துல ப்ரொப்பகண்டா தப்பான ஒரு ஹை பட்ஜெட்டில் பேண்டே லெவலில் வந்து நிறுத்துனாங்களே, கப்ஸா மாரி படத்தலாம் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு டோனில், அதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே கிளிக் ஆகலை. ஸோ கேஜிஎஃப் அண்டு காந்தாரா இது தவிர மேபி ட்ரிபிள் 7 ஷார்லி ஆகட்டும், இல்லை விக்ரம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெசனேட் ஆகிருக்கலாமே தவிர நிறைய படம் ரெசனேட் ஆகல. ரீசெண்டாக இந்த குவார்ட்டரில் பேக் டு பேக் வந்த எல்லா படமுமே பயங்கரமான லாஸில் இருக்குது. இப்போ தக் லைஃப் மேலே ஒரு படம் வருதுன்னா குறைஞ்சது கர்நாடகாவில் ஒரு ரெவன்யூவாக ஒரு 15-20 கோடி ஓடும். 20 கோடி அப்படின்னா சும்மா ரஃபாக பிரித்தா கூட ஒரு 10% வந்து தியேட்டர்ஸ்க்கு போயிடும். தியேட்டர்ஸ்க்கும் கிடையாது சொல்கிறேன், ரஃபாக சொல்கிறேன். டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஒரு 50% போகும், 40% போகும், இவங்களுக்கு ஒரு 40 இல்லை 45 போகும் தியேட்டர்ஸ் எக்ஸிபிட்டர்ஸ்க்கு. அது ஒரு டேஸ் பொறுத்து மாறும். ஒரு யோசிச்சு பாருங்க, 20 crores ரெவன்யூ பண்ணுனா ஒரு 8 to 10 crores வர ரெவன்யூ பொட்டென்ஷியல் இந்த ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ வைட்டலாக இருக்கும் அந்த தியேட்டர் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு. ஆனால் சென்டிமெண்ட்டுங்கிற பேரில் இவங்க இந்த வேலைலாம் பண்ணிடுறேன். அது அவங்க லைவ்லிவுட்டை தான் பாதிக்கும்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா நம்ம தலைவன் சிம்பிளாக சொல்லிட்டான், இன்னும் ஒரு என்னோட படத்தோட கலெக்ஷன் ஒரு 20 கோடி கம்மியான கூட பிரச்சனை இல்லைன்னு டாப்பில் reached out all theater owners, requesting them to not screen Thug Life, and if they try to do that, they will protest against the theaters. And they met few managers of multiplexes and other theaters, and also submitted a memorandum to all these theaters not to screen Thug Life movie in the days ahead. All right, Sagai, thank you for getting us all those details on the protests that are being staged against actor Kamal Haasan's movie. ஓகே, அவ்வளோதான். இது இப்போதைக்கு இவ்வளோதான். மேபி நிறையா மற்றதெல்லாம் இருக்கலாம். கமல்ஹாசன் மூடா பார்த்துருவோமா? ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிருக்காப்புல தலைவன். மியூசிக்லாம் வேணாம்ப்பா, படிச்சு போனாம்ல. Actor Kamal Haasan has approached the Karnataka High Court seeking directions to ensure the release and screening of his upcoming film Thug Life in the state. The move comes following widespread backlash over his recent comments about the origins of the Kannada language. The actor came under fire in Karnataka for claiming that the Kannada language originated from Tamil, a remark that triggered strong opposition in the state. Speaking at the audio launch of Thug Life in Chennai on May 24, Haasan had stated that Kannada is born out of Tamil. Amid calls to halt the release of Thug Life, scheduled to hit cinemas on June 5th in the state, Kamal Haasan has sought legal intervention to prevent any disruption. In his petition filed through the Chief Executive Officer of his production company, Raj Kamal Films International, Kamal Haasan has urged the court to direct the Karnataka state government, the police department and film trade bodies not to obstruct the film's release. The petition also seeks instructions to the Director General of Police and the City Police Commissioner to ensure adequate security arrangements for the screening. The Karnataka Film Chamber of Commerce, complying with demands from pro-Kannada protesters, banned the release of the film in Karnataka. The KFCC announced the decision on May 30 following its 24-hour ultimatum to Kamal Haasan to issue a public apology. Kamal Haasan, however, dismissed demands for a public apology, asserting that he would apologize only if he were in the wrong, which he believes is not the case in the current controversy. With that, Kamal Haasan moves to High Court for Thug Life's release amid Kannada remark row. நைஸ்டா, சூப்பரா, நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? No need for public apology. They can request Kamal not to repeat the mistake again and end the matter. Kamal should not do the mistake of apologizing and put Tamil people in the effect. Please be prepared to learn Marathi if you want to come to Mumbai and Maharashtra. Thanks. யாரு பண்ணி? It's good for Kamal Haasan to sue the Kannada government and the politicians and claim compensation crores. This will stop the politicians from banning any movie in the India in future. Kamal is a hypocrite. Name of the movie is being promoted in Thug Life. The word Thug is itself is not Tamil. பைத்தியம் படா. Proto-Dravidian is a false claim.
A language has to be born in somewhere. If they are both born out of one language, Tamil is way older and real classical language, unlike Kannada and Telugu, which are only named by the Indian government as classical. These are mixed languages. Oh, it shouldn't be called as classical language. Proto-Dravidian is a myth and imagination of Caldwell, not truth. He cooked up a fake language called the Proto-Dravidian. Dravidian is a Brahmin caste surname. The inscription he used was Tamil scripts. Nobody debunked Tamil being a root language nor Proto-Dravidian history. Yeah? Tamil is like Latin, mother of many languages and scripts. Tamil is no sister language to any, nor we care about anyone's inferiority complex. Whether if you agree or not, Proto-Dravidian is a fake theory. There is no ethical group of or language exists to show Proto-Dravidian because it's cooked up theory by Caldwell. Okay. ரொம்ப நன்றிங்க, ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஆக்டர் ரம்யா பேக்ஸ் கமல்ஹாசன், இதுதான் புதுசாக இருக்குது. நான் சீரியஸாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு நியூஸை. வாங்க பார்த்துருவோம். சீரியஸாக நான் எதிர்பார்க்கல கைஸ். மேடம்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒன்று வருவேன்னு பார்த்துருவாருங்க. So actor Rama has come to the defense of actor turned politician Kamal Haasan, saying the calls to boycott his film is wrong and a faux pas is excusable after the actor turned politician has sparked this major controversy with his remark claiming that Kannada was born out of Tamil. Well, the comment triggered strong backlash with politicians, language activists and film bodies condemning it and seeking an apology. And Radhika, the timing of this, given the fact that he was out there promoting his film, and calls to boycott his film are in fact getting louder and bigger by the day. But it is an actor Rama, who's coming out in his defense. நல்ல ஃபோட்டோவே இல்லைடா உங்களுக்கு எப்பா. Absolutely. Actor Ramya coming out in Kamal Haasan's defense. In fact, she's saying that while Kamal Haasan's comments were factually incorrect, the calls for boycott were unwarranted, emphasizing the shared Dravidian roots of languages like Tamil, Kannada, Telugu and Malayalam. She said there's no superior language and urging for respectful dialogue instead of divisive rhetoric. Let's listen in to what Ramya had to say. What's your take on the matter? I think Kamal sir has made a factually incorrect statement. Kannada is not derived from Tamil. In fact, Kannada, Tamil, Malayalam and Telugu, we're all under the same umbrella of Dravidian languages. So no one is superior or anything like that. We're all one family basically. But having said that, I think it's a bit much, this boycotting, ban. I've never stood for it in the past and I don't stand for it now. I think that's a bit much. And I think we're all, adults and we can all engage in constructive dialogue with each other. But yeah, that is my opinion. And I think we as South Indians, we have a bigger problem to battle together, which is the Hindi imposition. I think we're just getting caught up in these petty things as, mother language, daughter language, sister and all of that. And to those, who say Sanskrit is the mother of all languages, I completely disagree with that also. Wow! Because the Dravidians... Guys, seriously, wow, finally someone rebooted it. Wow. And to those, who say Sanskrit is the mother of all languages, I completely disagree with that also. Because the Dravidians were here much before the Indo-Aryan migration, and we're distinctly different. The Indo-Aryan race and the Dravidians are distinctly different. So, of course, the influence of Sanskrit has happened over the years, and which is what we don't want. We want to retain our essence, and we're one of the oldest languages. Right. So, yeah. This is what I had to say. No, but what's even more important here is politicians as well getting involved actively. We've seen both the BJP and the Congress, both of them of course have things to say. More importantly, a minister is now writing to the film chamber saying that he should apologize. If he doesn't, we should boycott his movies. How do you really look at this? So here's the thing, right? I saw Kamal sir's statement much later, of course, where he said that, I said it out of love and love does not apologize. Yeah. I kind of disagree with that statement because I'm of the opinion that in love there's no ego, The easiest thing for you to do is say sorry and move on. If the other person's feelings are hurt, you just say sorry. No, so I disagree with that statement. That's my point. சாரிங்கிறது just a lip service or word கிடையாது. It's not just about hurting sentiments. It's about you should mean from that, okay, what is it is wrong. I'm sorry that I hurt you. I never meant to do it, but still I'm sorry for the consequence of my words, my action. I apologize for that. இதுதான் சாரி சொல்றதுங்கிறது, unless you believe in it, there is no value to the sorry. நான் நினைக்கிறேன். So I disagree with that as well. Of course, where he said that, I said it out of love and love does not apologize. Yeah. I kind of disagree with that statement because I'm of the opinion that in love there's no ego, The easiest thing for you to do is say sorry and move on. If the other person's feelings are hurt, you just say sorry. So I disagree with that statement. That's my personal opinion. And as far as this boycott and ban thing goes, I'm completely against it. I think it's a bit much. I think you can't force someone to apologize first and foremost. And secondly, you can't punish. We're a democracy and, things don't function like this. And as far as the apology goes, I think Kamal sir should, just apologize because honestly, if he said, he said it out of love, then in love, it should be the easiest thing for him to do. Right, we're joined by Deepak on this from Bengaluru. Deepak, you had this conversation with Divya Spandana. She's weighed in.
பொலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டானா மேடம் சொன்னேன் இப்போ கேன் கனடா நேஷன் ப்ளீஸ் ஃபைட் ஃபார் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பெங்களூர் டு வேர் pathhole roads, encouragement, traffic measure, mass transport. Please do this. You will be the best organization ever. This media will invite everybody other than the linguist. Good one, good one. English already proved Canada came from Tamil. No linguist called like that. Robert Caldwell, G.U. Pope, F.L. Elisa, Thomas Barrow, Maria Benu, Badri Raju Krishnamurti, B.S. Subramaniam. Among those who said like that at the time, they did not also Kannada came out of Tamil. They said all Tamil language came from a common ancestor. I am a Tamilian and Kamal Haasan being a DMK toolkit. That's dirty politics. Bro, forget if Kannada comes first or not. No one cares about it. Even in Pondicherry or even foreigners want to learn Sanskrit or Tamil. No one cares about Kannada. Many don't even know what Kannada is. That literally they're living in an insecure mindset to all languages. All this which languages came first will just be speculation, such as no matter with linguistic comes. But actually, this media should invite linguists from Tamil, Kannada. Unless linguists are called for this fight, it will go on forever. Alright, Ramya put nonsense. The world knows Kamal sir was right. Why are these northern BJP channels hanging to a petty issue for the last few days? BJP is looking for a way to debate South Indians. Rama, a missionary linguist, concluded that Tamil is the mother of Dravidian languages based on several observations. Historical evidence, Caldwell studied that ancient Tamil literature inscriptions, which demonstrated the linguistic and cultural continuity of Tamil over centuries. He argued that Tamil had a rich literature tradition that predated many other Dravidian languages. Linguistic features, he analyzed the phonetic, grammatical, and lexical features of Tamil and compared them with the other Dravidian languages, Telugu, Kannada, and Malayalam. He noted similarities that suggest a common origin, with Tamil being the most archaic form. Cultural significance. Caldwell emphasized the cultural and historical significance of Tamil among Dravidian people, posting that it played a central role in development of other Dravidian languages. Just tell me the name of language before Tamil, speaking and writing. Why media invite actors, why not linguistics and archaeologists? For kids' clarification, we often mention Proto-Dravidian. Actually, the word Dravida is come from the word Tamil. Tamil, Tamila, Dravida. If you say Proto-Dravidian, it means Proto-Tamil. Kamal sir is writer, Kannada came out of Tamil. And Sanskrit, most of Kannada words 70%, 30% Tamil. Wow. Bharat Ratna B.R. Ambedkar is put that which meant things to be born in minds that the word of Dravida is not the original word. It is a Sanskrit form of the Tamil. The word Tamil or Tamil. The origin of Sanskrit word Dravida is the word of Tamil or Tamil. Joker, both the words are not even close. Sir, Ambedkar held Tamil culture influence, but modern linguistics distinguish between the word Dravida, a Sanskrit term from South India, Dravidian language family, which includes independent branches like Tamil, Kannada, Telugu. So says Thomas Barrow, the Sanskrit language explains Sanskrit's borrowing of Dravida. Kamal sir have to apologize. Most of them saying so many bad things. This is totally irrelevant. These guys have ever stood, against Modi to apologize when he made so much of hate, hate speech. Tamil is the mother of all languages. Completely agree with Ramya. No, made a very good point. Love her for this. She was very polite. Just saying sorry is so difficult from such a hard-working, dedicated actor. Can't believe it. Okay, guys, I think that's it. நான் நினச்சதோட ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவான நான் நினச்சதோட ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவான ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ அது இருந்திருக்கு. நிறையா நியூஸ் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறையா பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. தமிழில் நிறையா நியூஸஸ் இருக்குது கவர் பண்ணுறதுக்கு. அதெல்லாம் இன்னொரு டைம் இப்போ கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன். நான் பண்ணுற ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஈவன் கரெக்ட் மீ ஆர் இஃப் வாண்ட் டு என்கரேஜ் மீ ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு whatever it is, if you have some opinions on me, just let me know in the comment section. And if you want to support me and my good work, hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. So that being said, இந்த ஸ்ட்ரீம் இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். Until take up, bye. See you all. Peace out.